Hello, mic test, mic test, mic test. Hello. Ito na. Bumabawi na ako. Sabi niyo, hina-hina ng audio. Na-carried away lang. Kamali ang tao. Masyado ka emotional that time. Tsaka di ko alam, di pala gumagana to. Ba't ko ba dala? Ba't ko ba hawak to? Abil to ng kuryente. Masaya-saya ko. Bakit? Kasi nung una ako tumira dito, 1,000 yung bill ko. Tapos ngayon, naging 600 na lang siya. Yan, kapag independent ka, yan na lang kasiyahan mo. Yung magmurang bill ng kuryente. So, on our previous podcast, we talked about adulting, which is, I find it really funny. Kasi, I don't really see myself being an adult. Yung mga kasama ko natatawa kapag sinasabi ko adult ako. Which is understandable naman kasi nilalaro ko lahat. Well, hindi lahat, pero parang ganun na nga. Ito na, babawi na ako since mahina nga yung audio. Babawi na ako. Kaya nga agad nakapag-upload, di ba? Dinibdib ko yung mga sinasabi ko kaya sobrang hina na pala ng boses ko. Pasensya na, huwag ka nagagalit. Kaya talagang buhay. So, part of being independent, control your emotions. Just coming from me, ah. Wow. So yeah, for today's podcast, we're gonna talk about being independent. And I hope my audio is gonna be just fine this time. Be gentle with me naman, ha? Wala namang nag-uumpisang magaling agad. Mga lalaki lang naman magaling sa umpisa. So, guard, sino pong nanakit sa akin? Ay. So, let's break it down. But I'm really curious kasi a lot of you requested to talk about being independent. Why are you so curious about that? Wow, kanina hindi ako nagpo-podcast. Talagang hindi kumakaw itong mga aso. Tapos ngayon sila kumakaw. Ngayon, nagduduwit na naman sila. Buhay nga naman. Hindi aayon sa kung anong pinlano mo sa buhay. Minsan, lagi silang may plot twist. Parang yung buhok ko. Minsan, fly away. Minsan, hindi. So yeah, since you want to talk about being independent, how does it feel to be independent? Defendant, Bobo. Let's start from the very beginning of life. I just felt the raw feeling of being an independent when I moved out. Dito. Pinakaunang naging sarili kong apartment. I mean, pinakaunang nirentahan ko, like for myself. At dito sa Pinas, not in Korea. At ang laking pagkakaiba. For me, the level of me being independent in Korea and in Philippines is really different. There's a huge difference. Parang gusto kong, hawakan ko na lang para mas feel. Ay, shit. Try ko uminom ng tubig. Wala na. Basa na lahat. Hala, yung carpet ko nabasa. Hala, lamig. Grabe. Susuot ko pa naman to sana bukas sa trabaho. Hala, ang basa ko. Okay lang yan. Life goes on. As what I've said in my previous podcast, never look back and just keep moving forward. Tutuyo din yan. Intro pa lang. Basang-basa na. Kailangan talaga lagi ako malungkot siguro para hindi ako nakakagawa ng mga pagkakamali. Alam mo yun, kapag kasi malungkot ako, ano lang ako, demure. Well, anyway, ano bang pinag-uusap? Ano ba? Sana tayo napupunta? Hindi pa ako tapos sa topic natin, ha? Let's start and talk about living alone. Alam niyo ba, nag-take risk lang ako. As in, ayaw akong payagan ni na mama at papa ko na lumipat. Of course. Bunso, tatanga-tanga. Malakas lang ang loob. Pero ano mo lakas ng loob kung tatanga-tanga? Pero malaki. Malayo ang mararating kapag malakas ang loob. Yun nga lang, minsan disadvantage yan. I'm not gonna talk about that. I think, di ko pa to na-share sa inyo. Dumating ako sa point na wala na talaga. Even my YouTube is really going down. So, I had to find another job kung saan ako nag-training ng barista before. Pero hindi pa ako nag-a-apply nun. Wala pang confirmation. Wala pang assurance na matatanggap ako. Kasi hindi pa ako talaga nag-apply. Pero sinabi ko na kay Papa na may kakaroon ako ng trabaho. So, sa una, ayaw nila na lumipat ako. Pero sabi ko, expenses nga, paano, di ba? So, I really have to move. So, binigyan ko siya ng, option. Pwede naman na umuwi ako araw-araw pero papayagan mo ba akong mag-drive? Kasagsagan ng mahal ang gas nun. So, you let me drive, uuwi ako araw-araw, or let me move out. Parang ko rin to
mind games sa kanila. Kung gusto ko masunod yung gusto ko in a very subtle way, I'm gonna give you 2 options. And these 2 options will be pabor din naman sa akin kahit anong piliin. So, kahit piliin ni Papa yung magdadrive ako at uuwi ako araw-araw, pabor din yun sa akin kasi gusto ko talaga mag-drive. At mas lalong delikado yun kasi kapag ako natutong mag-drive, marunong na ako pero kailangan ko pa talaga mahasa sa daan. Pero kapag talaga natuto ko mag-drive, mas gugustuhin mo pang lumipat na lang ako ng bahay at mag-tricycle at mag-commute kasi malakas ang loob ko nga. So, baka kung saan ako mapadpad. Okay? So, yeah, walang choice si Papa ko at pinayagan ako renta, lumipat. Kasi if they're not gonna let me move out and find another job, I'm not gonna be able to sustain us. Or myself as well. I was in the middle of parang downfall ko yun. Mentally, talaga, I wasn't really healthy. Lalo na emotionally and mentally. Talagang breakdown araw-araw that time. Kasi I was trying to figure out ano ba talagang gusto ko, anong gagawin ko, everything, yung passion ko is, going down. Nagtry ako magbarista, di ba nga nagtry pa akong mag-business. And I stopped it for a while kasi I wanted to be, gusto ko kung gagawin ko yun, gusto ko alam na ako, may knowledge ako about coffee. Like, really knowledge. Kaya nag-take ako ng training. The main reason na talagang maliligtas ako from that crisis. So, why am I telling you this? Kasi that time, when I moved out, walang-wala ako as in. Like, sagad na sagad. Saktong-sakto lang sa renta. Sakto lang talaga yung budget ko noon na bababayad yung deposit and advance and renta at yung bill. Paano ko hindi pala ako natanggap nung nag-apply ako? Diba? I took all the risks. Ganyan kasi ako lagi. I really, you're only one step away or one decision away to a very different life. You just have to take all the risks. Kapag naisip mo siya at nakaka-nervous at nakakatakot, then that's the time na you really have to take it. Kasi sigurado maraming lessons, magiging roller coaster yan na journey. And it's gonna be a different chapter. And I was right. Pero, if I didn't take the risk, tingin mo mag-grow ba ako ng ganito? Am I gonna be able to meet a lot of people, like different people, which are the main reason kung bakit ako nag-grow ngayon ng sobra. And I'm really thankful I took the risk. Sometimes you just really have to take the risk and not think about all the consequences. Pero syempre, depende yun sa sitwasyon. Isipin mo yun? Wala pa akong trabaho. White lies lang. Sabi ko, natanggap na, may trabaho na, kailangan ko na lumipat. Kasi, when you have a strict parents, you can't really just decide, gusto ko lumipat, trip ko. No, you can't just say that. And I want to stay. Mama, but I'm not growing. And it felt so bad. Yung aware ka na hindi ka nag-grow at nasa isang posisyon ka lang. Nasa isang sitwasyon ka lang. Every day. I have to go out and see which path should I go. Tapos, just keep going. It's gonna be up and down, I know. That's what I'm craving for. At sa amin, ako lang yung pinaka maaga na talagang humiwalay or nagbukod. So, sa pamilya, parang ako yung parang baliw or malakas ang loob na laging nagtitake risk, laging kung anong maisip, yun ang gagawin. And that's life kasi. And I can say that it's a good thing kasi you're living You're trying to live your life You can't just stay in one place and you're expecting opportunities or you're expecting yourself to grow in just one place. No. And a lot of people are really afraid to go out of their comfort zone kasi natatakot sila magkamali. But the life is all about making mistakes, learning from them, grow from it, meet a lot of people, character development. Alam mo yun? Yeah, that's how my living alone journey started. Namamawis na naman ako, oo. Lagi tayong mamamawi sa mga podcast na ganito kasi. Para hindi maingay, para sa audio. When you decide to be independent
and you want to live alone. It takes a lot of courage. You have to be really brave. You have to be ready about the consequences or the things that you are about to face kapag naging independent ka na. It's really scary. I know the feeling. Pero walang mangyayari kasi kapag hindi mo ginawa. Sabi nga ni Kuya RP, one of the persons I really respect, sabi, you won't know na you can if you won't try. So you have to try, keep trying. And that's true. Di ko naman ninisip na kaya ko pala to dati. Hindi ko lang tinry, di ba? So yeah, let's talk about from basic to deeper. Expenses. Hanggang ngayon, nahihirapan pa rin ako mag-budget. Siguro, March, April, May, June. I think it's already 5 months since I moved out. And it's really hard to do the budget, alam mo yun. But that's okay. Ganun naman talaga. Mahihirapan ka talaga. Kailangan naka-budget lahat yan. Tapos, the more na mura yung bill ko, the more na masaya ako. Ganun lang. Kontento na ako sa ganun. Kailangan madami akong racket para so that I can sustain myself. Hindi lang pag-vlog. GIP ako ngayon. And then vlogging. And then, meron din akong tutor tuwing Sunday. Tapos, minsan, may mga racket-racket na nagagawa sa ibang lugar na nagagamit ko din yung Korean language course ko. Dumadating din ako sa point na yung 500 or yung 1,000 dapat maano ko yan hanggang katapusan. Dapat hanggang katapusan. Makaya kong makaraos ng 1,000 lang ang pera. To think na na kailangan ko mag-commute. Ayaw nga ipadala sa akin yung motor eh. Kung saan magpumotor lang ako, laking tipid na. Yun, ang lapit-lapit lang eh. Pero dahil nga sa pagko-commute, namamahalan. When you're living alone, you're literally on your own. Sabi nga ni Taylor Swift, the bad news is, you're now on your own. But the good news is, you're now on your own. It's bittersweet nga, that's what I've said. The bitter part is, you're gonna face a lot of things, struggles, challenges. That's the bitter part. But the sweet part here is that you're gonna learn a lot. You're gonna grow. Malaking paghahanda talaga kapag you're moving out na. Lahat ng mga gamit ko din halos. Ilan lang yung mga talagang binili ko. Halos hiram or bigay. Hiram lang halos, pati yung ref. Pati yung table, pati yung table ko dito. Pati itong mga ilan lang yung binili ko dito. Sabi mo, yung carpet, yung sangkalan, lalo yung sangkalan, yun yung unang katas ng sweldo ko yung sangkalan. Biglaan lang talaga at hindi ako talaga bumili ng lahat ng mga gamit kasi sinasabi ni Papa ko na baka 3 months lang yan or baka agad din umuwi yan. Hindi naman niya kakayanin. Pag kasi ako, sinabi mong hindi ko kaya, lalo akong sumisigi. Lalo yung nagiging motivation. Lalo kung gagawin yung isang bagay kapag sinabi mong hindi ko kaya. Alam nyo, dumating ako sa punto na gusto ko talagang lumipat. Gusto ko magkaroon ng sarili kong space na to the point na kahit kama lang ang meron ako, okay na. Like, for real. Kahit kama lang. Okay na ako. At kumot. At tanday. Yung ninayakap kapag bago matulog, yun lang. Masaya na ako. Kaya hanggang ngayon, wala akong bed frame. As in, foam lang siya. And I'm already happy about that. Kasi, baby steps tayo eh. You can't have it all in one shot. You have to go there like step by step. Dumating din ako sa point na dinner ko 2 nilagang itlog kasi sobrang busy at daming ginagawa. Or magbubukas na lang ako ng sardinas na 555. At sobrang busog ko na sobrang saya ko na kapag nagbukas ako ng 555. Lahat ng errands, sa'yo lahat. Pati yung pagpatay ng ipis. Lahat. Imagine yung ginagawa ng mama mo sa inyong lahat. Yun. And also, sleeping alone. I had sleep paralysis for quite long time. Siguro 4 years din yun. So, yung anxiety ko kapag ako lang mag-isa natutulog or kapag nakapatay yung ilaw, talagang tumagal. Ngayon lang, this month lang ako nakatulog na ng pwedeng nakapatay ng ilaw. Tapos double lock, kailangan marami kang double lock. Yung anxiety, hindi mawawala yan eh. Yung mga self-defense, kemine na keychain, dapat lagi ko katabi yan. Of course, CCTV.
kailangan din ng CCTV. And of course, since you are literally on your own, kapag nagkasakit ka, wala kang kasama. Wala kang ibang aasahan kundi sarili mo lang. Siyempre, hindi naman ako tatawag sa bahay ng may sakit. Di nag-alala sila. So, one time, after nagpalawan kami. Tapos, nasugat ako talaga, sobrang lalim niya sa talampakan. Dahil doon, nilagnat ako. Sa pagod na rin. So, nilagnat ako. Nasakto pa na wala akong Biogesic, wala akong gamot. Kahit ni maghilamos, wala na akong lakas. So, kaya ko lang talagang humilata ako sa kama, tapos as in, kahit yung cellphone ko, kahit makapagsalita, makapag-type, hindi ko na kaya talagang as in. Sobrang bagsak yung katawan ko. Hindi na rin ako nakabili ng gamot sa labas. Kasi nakatulog ako agad. Oras na, nagsara na. So, wala ang mag-aalaga. So, ang katawan ko lang tubig, maraming tubig. Tapos, ang sakit pa nandito ko kasi ang dami ko palang lamig dito. So, umakyat na siya sa batok. Ang sakit. Grabe yung sakit. Imagine, umiiyak ako. Sumisigaw ako kasi ang sakit nandito ko. At wala ang kaagapay. Ganun. Yun lang naman yung mga disadvantage kapag you're living alone na. You're literally on your own. Diba? Buti na lang sa awa ng Diyos nakaligtas at I felt better naman when I slept. Ano pa ba? Also, when you have to ask for help, kahit nung nasa quarantine ako, as in nahiya akong humingi ng tulong para makisuyo na pabili ako ng ganito, ganyan. Kasi nga biglaan na kailangan mag-quarantine. Buti na lang, of course, God is good. Dumating si Ma'am May, siya yung tumulong na mamalengke. Grabe. Kung walang mga mabubuting tao sa kapaligiran, talaga siguro patay na ako. That's the advantage of actually living your life. You're gonna meet a lot of people. There will be bad, but there will be a lot of good people. Advantage naman dyan, may peace of mind ka. Pagiging independent, yes, it's a lot of pressure. Malaking pressure, stress. Not really stress kasi kapag sa una lang naman lahat. Pero isolation, being alone, it won't feel like you're lonely. It's addicting actually. For me, I really got addicted. Like, madalas nga napapatanong ng iba, di ka ba naiinip sa bahay? Ikaw lang mag-isa. Bakit ako maiinip? I love it. I love it when I'm alone. Free time, alone time, going to cafes, like alone, doing things alone. I love it. I don't feel lonely anymore. The perks of trying to be independent or when you're living alone, you're not just gonna learn how to live independently, like in general, but emotionally, mentally, you will be able to practice to be independent. I've learned how to be alone, but without feeling lonely. That's actually powerful. Like, people come and go. Even the people that you really cherish will come and go. You can't do anything about that. You cannot control that. That's inevitable. So, when you become independent emotionally, mentally, it's also very important. Oo, masakit sa una, but you're gonna recover eventually. You're gonna move forward. Not easily, but it's not gonna be that bad. Alam mo yun kasi you're used to it na. The good thing about living alone, you can have your space, your own space. Lalo na kapag may mga times na kailangan mo talaga mag-isa. Breakdown. Kapag nagbe-breakdown ako, ngawa dito, ngawa doon. Lalo na kapag gusto ko sumayaw. O kapag nakatrip ako. Kahit mag-isa ako dito, tingin siguro ng mga kapitbahay na may kasama ko dito kasi lagi akong nagsasalita. Alam mo yun, kumakanta. Kaya actually, I tried to look for another apartment to move out na mas mura, na mas maliit. Kasi 2 rooms to up and down. So, it's too much for me. Ako lang naman mag-isa. Pero kinuha ko din ulit yung dineposit ko that time. Doon sa lilipatan ko sana kasi unang-una bawal maingay. Kahit usapan daw, maririnig, bawal daw. Ang daming bawal, yung ingay. Ako pa naman, kahit ako mag-isa, kailangan talaga maingay. Lalo na yung sounds, hindi ako matutulog na walang sounds. Hindi ko kayang tumahimik sa buhay.
Lalo na kapag stress ako, yung nunchucks ko pa dito, as in walang nambabawal. Madaling araw, nagnanunchucks ako, hindi naririnig. Di ko nga alam kung paano naiiyak yung sanggol sa kapitbahay. Di ko naririnig kung umiiyak. Siguro talagang gano'n na, siguro soundproof, hindi ko alam, pero nalaman ko lang na may anak sila recently na may nakita kong sinampay nila na damit ng bata. So, hindi na ako lumipat. Oo, medyo mahal ito sa pang isang tao lang, but it's the freedom, It's the peace of mind. Being independent is really nakakatakot. Sobra, yes. Pero it will teach you a lot. And when I say being independent, hindi may iwasan dyan yung mauubusan ka. Oo. Magtitipid ka, as in titipirin mo ang sarili mo. Magtitipid ka talaga. Matututo ka. Hanggang ngayon nga, nag-a-adjust pa rin ako eh. Kasi nauubusan pa rin naman ako eh. Nakakainis. Yung dami-dami kong racket pero nauubusan ako. Pero kasi hindi lang naman kasi sarili ko yung sagot ko. So, ganyan talaga. It's normal. Adulting stage. And a lot of people are asking, bakit hindi pa ako bumalik sa Korea? Kahit si Papa ko ka, gusto na nga akong pumunta sa Korea eh. Nagtatabuyan na nga ako eh. Pero kasi alam mo yun, I'm learning a lot here. I'm growing a lot. Lalo na yung mga pinag-aaralan. I took barista training, bartending, front office training. Ang hirap-hirap kasi ang tagal na na-stuck yung utak ko. Tapos nagagamit din yung Korean language kahit papano. At yung skills din, yung work ko ngayon na nakakasalamuha ako ng iba't ibang tao kasi nag-interview ako ng mga tao. So, I have the chance to see other people's point of view, how they see life, and I really love it. I like it. Although kapag pumunta ako sa Korea, of course, the opportunity is different. Alam mo yun? Lalo na sa pagbablog. But, yeah, I'm just taking all my time right now. I'm just going with the flow. At sabi nga ni sir, sa akin nun, hanggat wala pa, huwag mo munang isipin. Huwag ka munang mag-worry. Don't stress about it twice. Be stressed about it kapag nandyan na. Isipin mo na lang siya kapag nandyan na. Habang wala pa, wag muna. Oo, napaisip ako, tama nga naman. Ba't pa ako magpapaka-stress ngayon? Mas stress din ako kapag nandyan na. Diba? But, yeah. And, lastly, ito pinaka-importante eh. Not just about living alone. Hindi lang yung mga yan. It's also about being independent emotionally. Nagkaroon na ako ng it is what it is mindset. Like, if you wanna live, then it's okay. It's your choice. If you wanna go out of my life, then it's okay. Well, it depends sa mga tao. Kasi, I make sure na I try my best to make you stay. Especially if I really cherish you. There will be these certain people na they're not supposed to be in your life, but you would just want to keep them. It's just the connection or the growth or the happiness that you feel when you're around them. So, meron ako nitong it is what it is mindset. Like, if you're not gonna talk to me or maybe you're just having a bad day or what. So, I'm not gonna overthink things. There will be times na tatanggapin mo na lang when people come and go. But it's not gonna be smooth sailing and it's really gonna be a hard process because there are people who will come to your life na you will really cherish, you will love a lot. And it's gonna be hard when the time comes na you have to let them go. You will cherish a lot of people, but everything has its ending. But make sure to know the difference of ending things because it just really have to end. But there are also people na worth fighting for. People may come and go, but it's up to you if you will do your part, try your best to keep them in your life. And being independent is also the part where you're gonna make a lot of decisions on your own, which is you're gonna make a lot of wrong ones. Kung saan ka talaga matututo. And being independent, I want to remind you na you will really stumble a lot of times. Madadapa ka maraming beses.
magkakamali ka na maraming beses. Kasi nga, you're literally on your own eh. Diba? But, I wanna remind you na, ito lagi ko sinasabi sa sarili ko, halimbawa, kung may mga nagkamaling tao. Kasi, ano yan eh, it's really, you can't control those things. Magkakamali ka or sila yung magkakamali. Diyan na mangyayari yung magkakasakitan. I constantly remind myself to be the person that I needed the most when I was a kid or when I was at my lowest. Kahit sa sarili ko man yan or sa ibang tao. Especially at times na pumapasok na yung rejections, failures, mistakes. Nung mga panahong talagang pasuko ka na, sino o anong klaseng tao o sino yung taong kailangan mo at that time. Be that person. Pero sa mga decision ko sa buhay, for example, since, yun nga, hindi naman natin alam lahat ng nangyayari. So, alam nyo kaya hanggang ngayon nakaka-survive pa rin ako kahit ganyan ang dami kong katangahang nagagawa sa buhay. Kapag nagpe-pray ako, sinasabi ko, Lord, hindi ko alam ang ginagawa ko. Patawarin niyo po ako sa mga pagkakamaling nagagawa ko sapagkat hindi ko alam ang aking ginagawa. O patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawa kasi hindi namin alam ang ginagawa namin. At yung mga signs na hinihingi ko dahil nga hindi ako matalino araw-araw, pwedeng nasa harapan ko na yung sign at hindi ko pa nakita. So please guide my heart instead. Kapag malakas ang tibok ng puso ko sa isang bagay, then I'm gonna take the risk. I'm gonna grab that. Kapag malakas yung feeling ko. Kasi yun yung pinipray ko lagi. Kasi hindi ko naman alam kung itong path na to, ganun kasi yung adulting din eh. Kapag independent ka na, or kapag tumatanda ka na, hindi mo na alam kung saan path ka na pupunta. You have to figure out things. What are the things that are gonna work for you? What are the things that are for you? What's your purpose? So, ang hirap tansyahin kung saan ka pupunta, anong path. So, ang sinasabi ko lang lagi sa prayers ko, Lord, Papa Jesus, grabe, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Alam niyo naman po, ako ay isa sa mga pinaka hindi perfectong anak niyo. So, please guide my heart. If it's for me, then let my heart feel it. If it's not for me, please remove it to my life. Kahit sa mga tao, for example, hindi ako sure na, hindi ko po alam kung tama itong ginagawa ko or ano. If this person is not for me, please remove that person. Kahit gaano pa kasakit. And then, after a while, like for maybe 3 days or a week, bigla na lang, although it's gonna be really hurtful, it's not gonna be easy, but I asked for it, If this person is not really right, or it's not gonna be really good for the both of us to be in each other's life, then please remove this person, or remove me from that person's life. Yun yung isa sa mga prayers ko for guidance sa mga tao. So yeah, that's just how I figure out things. Actually, I don't even know if I already figured out things, but for now, I'm just contented. So yeah, alas 11 na, hindi pa ako nag-dinner. Part of being independent. Ayan. Okay, ito na lang. Buti na lang, iniwanan ako ni mama ng tinapay kanina. Ito na lang kakainin ko. Naantok na ako. Sarap! Okay, magandang ipares dito. Nang hindi gumagamit ng gasolina. Kape? Ay, tama na. Basa pa rin ako. Yeah, that's all for today and bata ba yun o pusa o aso? Alam nyo, there is this like certain time here, madaling araw, na laging may naririnig akong bell. Parang susi siya na pilit kumaganyan.
Tapos kapag nandito si mama, tinatanong ko sila kung naririnig nila, hindi daw. Ako lang nakakarinig. I don't know what's that, but yeah. Pero hindi naman ako nag-overthink ko ano, kasi mas nakakatakot ang mga buhay kesa sa patay.